Pradeep, sorry for making you wait, keeping you wait. Thousands of people have lost jobs during pandemic. Reasons could be due to companies cost cutting, due to wrong fitment, irrelevant skills, attitude, actual reasons could be many more, just not the cost cutting or the financial crisis that the companies went through. They took this as a reason to scrape out people who are not fitting. So ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪ್ರದೀಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್ ಮೇಕ್ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಫಿಟ್ ಮೈಂಡ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ITI ನವ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಯುನೋ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ಲೀಸ್. ವಿಚ್ hello, is Pradeep there? Yes. You have a rich track record offering employment enablement support to lot Yes. of youngsters, counseling, career guidance, mentoring, ಮತ್ತೆ individuals ಗೆ, industries ಗೆ, in India and abroad. We are very happy that experienced and a person of your caliber is in our program today, Pradeep, and I request you to please reflect on these questions I have thrown at once. ನೀವು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. You can come on video, Pradeep. We want to see you. I think the video is on. Yeah. Can you all hear me? Yes. So thank you, Bharti, and it's a great initiative by you and Sa-Mudra team. And also I would like to thank Jyoti and Raja for going through many of your questions. And in all three of you, I could see one very common thing, that is the concern for people, concern to help. And it's the same concern you and I share. And Yes. I think, together we should be able to help as many people as we can. So coming to this questions, this is a very important question, and I would like to slightly enlarge the scope of the question and like to answer. So first of all, there is nothing like a safe and secure environment. I think all of us should be recognizing this fact, and as long as we recognize this, we are more comfortable. And the only, to some extent, the safe and secure environment I can think of is in the government sector. And I think this point didn't come up, and I would like to tell all the people who are in the audience that the government sector, with all its issues, is the largest employer in India. I think something like about 3 crore people roughly are employed in the government sector. So do not neglect this sector, even though it has many issues. And ever since we finalized this webinar, I have been trying to notice the job opportunities in the newspapers and other mediums. There are plenty of opportunities in the government sector too, and a lot of notifications are coming practically every day. So be conscious of those opportunities as well. Now let's come to the private sector, which is where which is the main focus for what we are discussing today, and that's where I have also spent about 4 decades. Just to highlight this aspect of environment that you mentioned, just think of companies and brands which existed about 30-40 years ago, including some brand leaders. So when you think of, let's say, home photography or amateur photography, there is just one name on everybody's mind. Where is that brand now? I was involved in Tata Info Media Limited to launch a photography magazine, and I know exactly what happened. This company, I'm not taking the name, this company thought going digital would cannibalize their flourishing film rolls and the camera business, and they refused to adopt the new technology. And in just a matter of years, aggressive brands and companies flooded the market with digital cameras, which are very cost effective. And by the time this company woke up, it was too late.
So similarly, what happened to all those companies which are iconic, let's say radio brands? Where are they now? So the point is, if the business enterprise, whether it is small or large, does not adopt new technology and are not conscious of changing consumer preferences, then the survival of the business is at stake. So because whatever is the product or service you are into as a business, you need to offer it to the customers in the medium of their choice. So there is actually nothing like a safe and secure environment. Now, the pandemic is, I would, as a very optimistic person, I would say we are almost going, I mean, we are going ahead of this, and I expect, life to be pretty normal, at least from January 2022. So I want to highlight one important aspect for all of us here to understand what is the single most important lesson that all of us can draw from this pandemic. It's a very important question. Now, let's say in general to all people, all of us, the key lesson is the importance of health and fitness. What are the lessons to the government? Even the government has learned a lot of lessons. The importance of retaining goodwill of people by showing that they really care and are on, and very importantly, competence. Today people are questioning the competence of governance. So there's an important lesson for the government as well. And to all the doctors and all the healthcare staff, who have been fighting this pandemic, the lesson is to reiterate for themselves to understand the importance of service orientation, which is the primary objective for them joining this profession. And even families, the importance of staying together, caring for each other is a lesson that all of us have learned. And what is the lesson for students? The importance of education and to the importance of making a career plan with a lot more seriousness than what we generally see. And to employers and businesses, as I said earlier, the lesson is to understand the vulnerabilities of business. The businesses are very vulnerable. We know exactly how many industries closed down, and it is not just the small enterprises which are closed down. If you read and if you check on the internet, you will find many iconic big companies, large companies have either closed down or they have up for sale. So the lesson is to understand what makes a business sustain and what makes a business vulnerable, and what does it take to build a sustainable business. And finally, to employees, the importance of job. I have seen a lot of employees in the last couple of decades, people with the wrong attitude, people with a lot of indiscipline, and people virtually, having a resignation letter in their pockets and running around and, handling superiors. And so everybody has now realized what is the importance of having a job, So, so to summarize this particular point, there is nothing called safe and secure environment, And you wanted me to speak about choices for freshers and things like that. Yes. So first, a few questions I want to ask. How can a fresher make a right choice and find fitment? Now I am suitable for this job and this sector, this position, this industry, and this job role. Fitment Yeah, I want to be a little critical here, and I want to ask all these people who are in the audience. We have some, let's say, 50 plus people here. I want to ask a few questions first to them. You don't need to answer it, but I want you to raise these questions in your mind. So the first thing, do you have a career plan? Whatever you have done now, you have done diploma, you have done degree, you have done engineering, whatever you have done, do you have a career plan? And did you ever make a career plan? Or you just at random, you picked up some course? Because if you really had a career plan, I don't think the situation that many people are in would be the situation today. And I think, slightly enlarging the scope of this, because you are going to also put this
webinar in the social mediums, and there will be a lot of other people who will be watching this as well. So a lot of students continue to make a huge mistake of just picking up a course at random without making a career plan first. And when I go to institution for career counseling, I ask students, what's more important? Is it the course or is it the career? And almost all students answer it is the course that's important. And this is a huge mistake of a wrong priority, and it should actually be the other way. For example, if a student, when they reach 8th or 9th standard, should start thinking about their career, understand their interest, what is the passion they have, what is the natural talent, and start working towards a career plan. And this should be finalized when they join for 10th. And if they do this, it becomes very easy to select the right stream in PUC and then for graduation and so on. Recently, I addressed students through a Prajavani Live Facebook and YouTube program. And I find students asking, sir, I have a BSc in CBZ. What should I do now? I am also doing a question and answers for Prajavani, a weekly column on Mondays. And I find very similar questions. So this is absolutely wrong priority, and it's a lesson for all of us to reach as many students as possible. And it's also a lesson for students as well and their parents. So somehow, we have to influence and change the mindset of student from a course to career. And a student should be able to tell us their interest and ask, what career they should be able to pursue. And if they really can't identify their interest and attitudes, I think they can come to you for a test. So once they understand what is their natural talent, interest, passion, things like that. So the next step is obviously to make a career plan. It should have a identified career. It can be a pilot, a bank officer, professor, scientist, lawyer, whatever. And then they have to plan all their education depending on the career, where they want to reach, whether they need to study graduation level, whether they need to post-graduation or even a doctorate level, and things like that. And of course, we spoke today a lot about skills, which is extremely important. So skills are needed to be good in a career, and there are job-specific skills. We mentioned many skills, and there are also very general soft skills. Things like just things like sincerity, integrity. In fact, Harvard, they did a research some years back, and they found something very interesting. They say that according to the research, in 85% of the situations, people get a job only because of their attitude and not because of what they have studied. Of course, that is relevant because only then you will be called for interview and things like that. And, in the industry, the feeling is that attitude is very difficult to change. Although, we may say that it's not impossible, but it's very difficult to change. If somebody is weak in a particular skill, it's very easy to give training. Yes. External training or internal training, and we can make them work according to the job profile. But if attitude is wrong, then it is impossible. So if a fresher has all these job-specific skills and general soft skills, and they've studied whatever course in relation to their career, and you have a career plan, then it's quite a good way of managing somebody's career. And if a fresher has got any doubts about how to make a career plan, or you have a plan but not sure if it is right, then there are career counselors, institutes like Sa-Mudra, for example. So maybe I can say something here to add something here. Just Bharati, just something came to my mind. I just want to add this. Yeah. I want to quote Mahatma Gandhi, who said, "Learn as if you live forever." Yes. Okay, learn as if you live forever. This means life is all about learning, or progressive learning, I would say.
but your life, but your learning has to be in some direction. You know, the Yeah. direction, right? So what's the guiding force? This has to be your dreams. So dreams for your professional life or dreams for your personal life are very. So every person should have powerful dreams to make our life purposeful, meaningful, and goal-oriented. So you ask for example, you ask an youngster, what do you want to become? And he should be able to say, as an example, I want to become an aeronautical engineer. Then I want to work in NASA or I want to work in ISRO. You know, this can be a statement in one sentence. What's a career plan? And then, of course, they have to work backwards. And you know, the dreams have to be converted into goals. We call it SMART goals. You know, which is specific, measurable, realistic, achievable, and time-oriented, and things like that. And one small tip I want to give all the freshers who are here, and also maybe students, you know, who would like to, who are still in the process of education and things like that. There is one example I want to give. Okay, it's a event which happened many years back. I was just thinking whether I should give this example in Kannada or I should continue in English. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರದೀಪ್. ಇದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಕಾನ್ಪುರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಸಿಟಿ, ಕಾನ್ಪುರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಥವಾ ಕನಸು ಏನು? ನಾನು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು IIT ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡತನ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ 3 ಜನ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಏನು? ಈಸ್ ಎ ಕಾಬ್ಲರ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಚಿ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರ ಆದಾಯ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಮನೆ ಆದಾಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ರಿಪೇರಿಗಳು ಮಾಡೋರು, ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಮನೆ ಸೈಜ್ ಏನು? 10 by 10 feet. ಮನೇಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಆದಾಯ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ, ತಂದೆ ಆದಾಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಎಲ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ, ಇಷ್ಟು ಜನ. ಮನೆ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಂದೆಗೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆ, ಗುರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ IIT ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು. ತಾಯಿಯ ಹೊಲಿಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಅವನ ಟೇಬಲ್. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ತಾಯಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಓದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ 78% ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ JEE ಮೇನ್ಸ್, JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸೀಟ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. We know in today's situation, you know, JEE has unfortunately become just to get the experience of a competitive exam. So the lesson here is, if you have a dream, and if you have a complete career plan and adequate determination and unlimited optimism, then nobody can stop you. And I want all these youngsters here, and also those who may listen to this later on, please read the life story of people like Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, APJ Abdul Kalam, Ratan Tata, Narayan Murthy, Azim Premji, and understand their life journey and what they represented in terms of leadership values, and let it steer your journey of life. And please open a career diary. It can be in a laptop or buy a new career diary, and record and write down what's your career plan. What do you want to become
10 years from now, 15 years from now? And how do you intend to do your personal life and professional life? How do you like to balance it? And look at it every 3 months and write down your journey there. And let it be an inspiration for you. And this is applicable for anybody at any stage in their life. So if you lost jobs, or if you are a fresher, or you are still studying, this is something, all of us should need to do. Yeah, thank you, Pradeep. Bhala, I think very good examples you brought in, and what I picked up is, the key advice. Don't pick up courses without making career planning. Absolutely. And adu bahala ಒಳ್ಳೆ tip adu 10th and 12th alle that's a turning point anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. If it is early recognized and early identified, regret point iralla. In Sa-Mudra we see so many youth, ee point nan touch ಮಾಡ್ತೇನೆ, who have done their law, MBA ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, engineering ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, medicine ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 3rd semester, 4th semester, 3rd year, 4th year ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, this is not exactly what I wanted to do, I don't understand, I don't see my future, I want to take a U-turn. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they suffer mental health and depression ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ suicidal tendencies ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ their goals and their desires and the parents' desires and their interests don't match. Just because the parents have thought something for them and parents have already invested money, time, adakoskara guilt feeling ali just to meet their dreams, they go and pursue some courses, but then they don't take up jobs, or they don't pursue their career. ಇದು ತುಂಬಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 40-50 ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ, ಹೂವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂಡ್ ದೇ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ, ದೇ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ದೇ ವುಡ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ನರಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಚೆರಿಶ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟುಡೇ, ದಿ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಟುಡೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಹೆಲ್ಪ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಾಲ್ ಅವೇ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೂಗಲ್ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಟುಡೇ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೂಗಲ್ ಇಸ್ ದ ಗುರು. ದೇ ಫೈಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಇದ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಗೆ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯು ಪೀಪಲ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಗೂಗಲ್. ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ what you are suitable for, what your skill sets are, what your personality traits are, what your future interests are, what your area of interest is. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಒಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಯು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಪವರ್ ಯು ಸೋಷಿಯಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಇಮೋಷನಲಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಅಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಡೈರಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಗೋಲ್ ಪಾತ್ ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಚೀವಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೆಜರಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಏನೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಗೋಲ್ ಪಾತ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು BSc ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಔಟ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ who think that they don't fit in anywhere right now, they don't have opportunities ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಎಸ್ ಜಾಬ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರೋರು ಅಥವಾ those who haven't gone on board yet ಇರೋರು, ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಎಜುಕೇಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನು, ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಯು. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ
those skill training programs are available online. So keep educating yourselves. Learning is every day. Mahatma Gandhi na quote ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು. Use social media to connect and collaborate. ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ, he is somewhere abroad. He was telling, ma'am, I got my placements through LinkedIn. I just posted my profile there, and my luck, somebody called me and they happened to see my profile there, and I got a very lucrative job. I cannot believe ivattu concept of consultants and recruiters and placement agents ella obsolete agogide. Nobody is of any relevance because industry is looking out for right talent with right attitude. Now attitude anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಂದನು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ attitude ಅಂತ. ನಾವು ಸಹ ನೋಡ್ತೇವೆ, 4 ಜನ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜೆಲಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರು ಗ್ರೋ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವ್ಯವಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ these are all the positive approach. For example, today industry is looking out for people who can say yes for any challenging job. They don't want people who say I cannot do, because the whole placement process ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್. ನನ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Of course ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಫರ್ಟೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಕದ್ದು ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ you don't have the attitude for originality. Today we all need people who can think new, who can think creative, who believe in something, doing something for the first time. Reinventing the wheel alla, naan ಏನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಥವಾ what company has given me ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ what have you given to the company. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೈಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೈಕಿ. ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೀಡರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾತಾಡೋದೇ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಮನೋಭಾವನೆ. ಈ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್. ಈಗ ರಾಜಾ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. you cannot believe the kind of affection, solidarity, integrity, sincerity they have towards their company, towards their employers. ಆ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇದೊಂದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಪುಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ 80% of the people have been selected based on attitude ಅಂತ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಪುಟ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ if they don't have skills, we have our seniors. ರಾಜಾ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗುವ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. You don't have knowledge, we have our knowledge banks. You have fitness issues, we have internal fitness centers. You have mental health or ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we have mentors, we have wellness clinics, we have food coupons, we have canteens, we have recreation. ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. But if you come with a sick attitude to our organization, it spreads like cancer. You will spoil everybody else. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳು ಒಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, it is because of the sick attitude that the fresh employees bring into the organization, which is not healthy at all. We don't grow that way. So ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಈ attitude ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, Sa-Mudra works for this cause ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಸುಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡುವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಮನೇಲಿರುವ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ now when you want to take a step forward, ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೇಪರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಯುವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂಥರದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ವರ್ತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಹೋಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫೀಡ್ ಇಟ್. ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೋಪಮೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 9% ಹೆಚ್ಚು ಡೋಪಮೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೋಶಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಸಮಯನ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಯು ನೋ ಟುಡೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ 4 ಪೀಪಲ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಬಲ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು. ಅವರದ್ದು ಸಹ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಈಗೋ ಇಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ನೋ, somebody who speaks, reaches out and seeks help is a hero. That's the strongest trait in you ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You must speak out. So what happens to the world? Many of them are talking, what happens next ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಆಗಲ್ಲ. World runs on hope. World will never, we always feel there is no change without crisis. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು 4 ಜನ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿನೇ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಥಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲಾಟರ್ or it has never been a bed of roses for us. We have also seen crisis and we are very hopeful. World will be cleaner, careful, patient, generous, meaningful, loving, bonding, health conscious, grateful, hygienic and thankful. ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರನ್ಸ್ ಆನ್ ಹೋಪ್. Let us all hope and pray for better, beautiful version of this world, and you are the makers or breakers of our future world. So we need youngsters. Please follow ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ WHO ಅಥವಾ ICMR ಅಥವಾ ಯುನಿಸೆಫ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಗಾಸಿಪ್ ಅಥವಾ ರೂಮರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನೀವು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು. ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು 3rd ವೇವ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ immunity than vaccination. Vaccination is safe. Each and everybody of you, please, promote vaccination and, protection to our future generation. Youngsters ಆಗಿರ್ಬೋದು, old people ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So please do help people who are in need. And this is Sa-Mudra Foundation, and we appreciate the support of people who support us to help others. If you feel that you should promote support to Sa-Mudra, you're welcome also. We have started adding this slide because when you need help, you should ask. If you don't ask, we assume that you have. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. Thank you very much. And these are the numbers and addresses that you can contact us.
As we said, it is a practical promise that we are doing. It's a realistic promise. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Navya, over to questions from chat box. Can you please take over? Before we go to the question segment, I would like to thank all my 3 precious friends. A big thank you to all of you for being with us and sharing your very valuable inputs. I know it's a very small phrase. Thank you is a very small phrase. I mean more than that. Thank you very much.